If you are here for the first time and possibly you are a guest and you are a lover of Luo proverbs and wise sayings, we are in episode 11. We are really moving. And we welcome you today so much as we welcome Ramoth, who opens the taps of wisdom on such matters and talks to us. It is his own prerogative. We never know what proverbs he might come up with. We never know what the theme of those programs would be. But as he starts and he goes on, then we pick up and we know, oh, the theme could be this. And he has actually explained it. So I don't want to take much of your time anymore. It's time. And all I want to do is to welcome GK Ramoth, our philosopher, to greet you, welcome you, and then start with us today. We're waiting for him to see which proverbs he has chosen for us today. Welcome, Phil. Welcome. I'm sure you've taken your cup of coffee. Have a seat, relax. This is Luo, and you know how sweet Luo is. Being a Luo is being a Luo and be admitted to be a Luo. If you go through the processes, that thing is so sweet. I've gone through some process. I can tell you, you're missing a lot. Thank you, guys. Karibu. Ramod, Kawe. Erokamano telo sana. Kaka wacho ga, to wache truthfully. You could have been anywhere, but you're here with us. We do not take it for granted, and thank you for being here. Also, Luo is our business. We are open for business 24/7, 365. We take all forms of value, not only currency, but now we are taking all forms of value. And thank you so much. As we start, Kawachako Proverbs, as we start the Proverbs, Wachako bear. Now, I don't know, man, Proverbs, man, give the word bear. Okubata kuwuoyo ber ma nyiri kata ber ma enena in general en ber. Kawachako gi mokwongo en ber imedo gariyo. Ber imedo gariyo. Ber imedo gario. Yo mawacho ni ber mar dend dhano owinjre ni medo gi chuny maler. Ber mar del kende ok rom. Actually, beauty, appearance should be complemented with other qualities. Beauty alone on its own is not enough to steer one through life, as it has no staying power. Ber imedo gariyo. Ber imedo gario. Ber ok cham. Ber ok cham. Ber ok cham. Oh, Mano is the second one. Oh, okay. That is the second one. Ber ok cham. Beauty is not edible. Beauty is but skin deep. Beauty is in the eye of the beholder. Eye of the beholder ne to chacha matin, but ber ok cham. Ani wacho ka ber ka gidwa min ni ber ma del kende ok nyal chame. Enena ayudo ne en pretty direct. Ber, ber marach. Ber marach.
Ber marach. Ber marach. Mar adek, mar adek ni en very ber marach. Ber marach. Wachon nikech moro ni to onge Luo explanation or translate direct. Beauty that is ugly. Too much beauty or perfection is not without negative aspects. Too much beauty or perfection is not without negative aspects. Beauty that is ugly. Mano maradi. Maradek. Okay. Mano ne maradek. Koro Marang'wen. watim mar ang'wen ya. Ber wuotho gi jating' kom kata jakol kudho. Ber wuotho gi jating' kom kata jakol kudho. While going on a journey, it is advisable to have a stool carrier, a companion who can extract a thorn from your foot, should you be pricked by one. Meaning no one is completely independent of others or completely self-sufficient. No one is an island. No is the idea. Mano ne mar ang'wen. Ya, wadhi mar abich. Ber ka pesa. Ber ka pesa. Pesa ji ohero makata iyude kamolil. Mano kawayange gi dholuo. Gi dho ngere, as good as money, as liked as money. As good as money, as liked as money. Mano mar auchiel koro donge. Mana mar abich koro dhi mar auchiel. Mano ma extra. Yeah. Dhako e ber dala. Dhako e ber dala. Dhako en maua maloso dala kendo miyo dala nenre maber. Dhako ema kelo mor gi hera marwako welo gi wede e pacho. Dho ngere. A wife is the beauty of a home. As she welcomes and feeds people, they get to like her and the home. She's the flower of a home. Aoda iwinjogi. Awinji kabisa. Ago thum moro mar Kiswahili ka mar Saa Mangwana owacho wachno. Owacho nade? Saa Mangwana. Saa Mangwana wacho kama. Saa Mangwana wacho niya. Just a second.
Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu siyo kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba siyo stajabu. Ukiafikiria ni muhimu kwa maisha. Furaha ya Bwana, furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Ukiwa bila mke hauna maisha. Baada za kazi ukirudi nyumbani, hakuna makaribisho wala usaidizi, hakuna kijiko wala sahani. Oh, furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Furaha ya bibi, furaha ya bibi ni kuwa na bwana. Ukiwa peke yako hautaheshimiwa, kila fasi uchokozi juu ya urembo yako. Ukiitwa bibi ya fulani ni heshima kubwa. Ukiwa mwembamba au munono, heshima zote ni sawa. Oh, furaha ya bibi ni kuwa na bwana. Mano explain wach miwachono tetete donge. Sam Mangwana, so forward before you talk, Ramoth. One, Sam Mangwana noneno mbele kapok ni ikelonwa dhako e ber dala. To dichuo be ing'iso ni kama onge gi dhako kiduogo tich onge, ng'ama rwaki onge, to gimowacho kanyo ma bende chanda ni san kata kijiko be onge. Kwani jogi chieme ang'o e balathago? Wadhi mbele. Wadhi mbele. Yeah. ma kawuono giwuok from sources mopogre. Kaka ber imedo gario, mawacho ni beauty appearance should be complemented with other qualities. Kendo omit nikech wacho kendo ni ber ok cham. Mano mar ariyo. Alafu mar adek en ber marach. Morono wacho ni ber wuotho gi jating' kom kata ja kol kudho. Alafu ber ka pesa. Alafu dhako e ber dala. Ineno nadi from in Ber ok perspective? cham ni, ber ok cham or ber imedo gario, nikech owacho ni ber imedo gario, kaeto kodhi mbele to owacho ni ber ok cham. Oh no, mar ariyo owacho ni ber ok cham. We wach mokwongo cha mondi, ber imedo gario. Nyalo bedo nowuoyo ni the proverb itself wacho ni ber imedo gario, but aparo ni it goes deeper. It talks about a number of things. For example, kata mana nitie warning moro ng'isa, if the deal is too good, think twice. Nikech gimoro nyalo bedo ni ber gi oko,
You can even go ahead iwach ni all that glitters is not gold. Gimoro nyalo bedo ni ber mana gi oko, to kare iye to tow. To kata mana wan dhano, onyalo bedo ni nitie seche minyalo neno kata ka ng'ato wuotho, to iparo ni ng'ani is whole, ng'ani has got this thing right, ng'ani oyudo life ni. King'iye from far, you don't know anything about them, to I admire ni ng'ano, ng'acha nere ni his life is all perfect. To kare ok ing'eyo gima ng'ato is going through internally, maybe pok owacho awacha, or maybe po. So anene in such aspect, ong'eny, okawo kido mang'eny. To in a very direct perspective, to ber nyaka med gimoro, to it speaks about, nikech inyalo neno ng'at ma, no, let me just be precise. Nyako nyalo bedo maber sana, but physically to timbege to nyalo chandi sana king'eyo timbe in terms of character. Koro onego bed kata kober to nitie bits and pieces of character. We are not saying ng'ato nyaka bed 100%, onge ng'ama 100%, but some percentage nyaka bede ma correspond gi berno. Chunyi ber, you are helpful, ok ni ka koro berno miketo mbele, koro mano emineno ni is the thing, but in essence character to otow, mano ok ber ahinya. Aparo mane kanene maber Ramoth mokwongo no. JK, tere deep koro aweni go. Kara na unmuted now any. Na wuoyo to kara unmuted. Oh yeah. Okay, George, beauty should be kaka kawaida. Beauty should be supported by two other things. Beauty though is in the eyes of the beholder, it is necessary to augment it with beauty of the heart and goodness of character. Kanyo neno manema ni wacho beauty of the heart and goodness of character. Yeah. Ber kende, ni ber mar sura cha kende ne midwa keto mbele, to timbegi to kanda mana gi berno, manonge. To wapenje gimoro. Beauty of the heart ni to en ang'o? Beauty of the heart ni to en ang'o? Adwa duoke e yo misega bet kipuonjogo in other gine mwabet go, programs mwabet go. It goes back to those two things Mija explained kama ber, the difference between human being and human person. Ng'ato nyalo bedo maber to janek, ok value human life. En ng'at ma timbegi richo, ok value anything, oketho, en jaketho. To nitie humanity, a human being, kendo nyocha ikete yo moro maler ni kata mana in Luo essence and consciousness, ng'at mong'ol, ng'at man gi rem moro amora, physically ma abled differently, and bedo counted as whole human being in Luo essence. To ng'ato nyalo bedo ma is fully en gi everything, but he can't fit to be admitted kata ma in that consciousness of Luo. Koro I think ni ki widen go up to, I could only take it back to that. Koro ber mar, in essence, I can just say it. Aparo ni kowachen ber mar chuny, or it's beauty of the heart, to it's quite shallow. But if we take it deep, yes, that way, then I think people might understand it differently. To bende ing'e ni English ema kethe, English to koro ok kel meaning chama deep kaka Luo to kelo. Yeah. Yes. Nikech arange wach ni king'iso ng'ama jaber, ka ing'iso weyo joma rango, koro ing'iso ng'ama jaber.
ni ber imedo gariyo. Koro ng'iso nyako ni ong'e no ber. Nalal kendo. Owacho ni ber imedo gariyo. Sorry, dhi mbele. Wacha. Ing'e ni kata mana gima adwa wacho ni ing'e ni kata mana ka koro nyako ni kwa kiti, let's pin it down on nyako maber. To kata mana wuoyi, I don't want us to subject it to nyako kende. Kata mana wuoyi mineno ni wuoyi maber. Sana George. Yes. Sana George. Yes. Nyiri mang'eny ok ne gan jowuoyi gi ber. So yudo wuoyi maber, I mean nen cute. Wacho ka translate ka cute. Majority of the ladies ok think ni men are handsome. But the thing is, Ramoth, ni nitiere joma are going to probe ber ni no, to it will come out just with a very simple thing and it rules you out. Ber no be ruled out. Ibro winjo make wache so simply. Ne bere mo keto bele to kata tedo kuon okia. That's enough. That alone is enough. The community kata kama onyuomieno, kata kin e dala no, ka wuon dala, that is how she's seeing you. Ber ni no will not matter to them. Wacho ma oketo mana ber mbele to kata kuon okia tedo. That's enough. Osekethi gi the setup or system mane dala kanyo. Koro in ber ne mine ni Ing'e ka kiwacho kamano, an kaka winje, mano kaka joma ok bere ma discuss gino. Ineno, nikech onge chieng' mibo ng'iso ng'ama ber, in case of nyako ma jaber, nobo bedo convince ni ber imedo gariyo. Nikech gima natemo wacho no. En oneno ga ka ji en attracted to en, but ok onega suche. So through ji bedo attracted to en, obedo convinced no jaber. But ok onyal help it. Jogi ema kaka keneno nyako ma jaber. Ji ema luwe. Ing'eyo. Koro kata kong'ise ni medo gariyo, ibage nikech en ok oluongo jogo ema luwe. In such a scenario, ema temo kete. Ang'o momiyo ng'ise? Joma luwe gima miwie pek. Wachni kata ne en humble. En humble. To jogi luwe. Nikech en ok onega sucha. Eneno from feedback ma jogo. Ka ji ok luwe kata ko jaber nadi, kata king'ise no jaber, to ok obi yie no jaber nikech onge joma ok one the results of berneno. Mano scenario 1. Alafu scenario 2, waket ni i society ma wantie ni ma ji bukre, ng'ato bukre rangi, oketo gigi, oketo yie wich moko. Tinyalo wacho no ber. But ariyo ni kure. Adek ni kure. Nikech ber nigi advantages. Ema natemo gole the first scenario. Nowache kaka joma ok beyo. Ing'eyo. Joma ok beautiful. Koro watemo ng'iso ng'ano no dhi mos mondo wayud chance. But en wiye kanyo is very difficult to winjo gik miwacho go nikech en oyudo ga attention kodwaro kata kodwaro. Koro joma luwegi bende kaka ok ginene uniform. Nitie gima nitie kaka ng'ato ka ng'ato nene. Kata ka bed mana ni dwano medie gir mar ariyo cha. Ok en gima uniform. An possibly adwaro mar ariyo opogre kod mar Otieno mar ariyo. Or Onyango. Ber to ber. We all see ni ober. But koro mede gariyo ni gimimedo mar ariyo ni, it's not uniform. The first one is standard ober, ojaber, nyako ni jaber. That's fine. But koro an monda adwa describe kalure kod gima nie gima gombo e chunya, ok gima ng'ama chielo. So
This can also be very contradictory in a way, nikech description ma koro wadwa golo ka ober. In fact, e kaka wache from kaka duoke e dala. Ka en chiwuoda, right? En chiwuoda, mm, onyuome dala, en chiwuoda. mm, mm, Ber ndi ma wang'eyo kata an kaka wuon ng'ama onyuolo wuoyi monyuome, ang'e no ber. But because an jaduong', because an mm, realm mar nyithindo na I want to talk about, an adwa mana judge based on how can he take care of the family. To imagine ni ober to kia tedo. That's all I will say, right? But ng'ama mm, chielo or another ng'at mane age mare chama possibly ni kod some other intentions will not say that. And bende berne marare modwa no med gocha will be something else. Moro bende gombo mana ni instead of or what moro might be even go it instead of orwako to koro irwako long chal kama kirwako skirt to koro like ng'ato ka ng'ato ni kod mar ariyo modwa no med ma is different from ng'ama chielo. mhm. But it Nikech also goes en tricky. it also goes back to gimiwacho cha ni joma bende samoro kata chance oging'e ni ka chance onge koro they devalue berno, koro gin to gidwa keto ni bende ok ober kaka oparo no ai macha be ok ber. Mhm. Nikech anto nayudo nikech most of the time wan ok wa experience ga, majority of wan ok wa experience ga this ni ji neno ni ber. Very few people experience this. So seche moko ka jo society You mean ng'isi, as men? As awacho men, you mean? in Uh, general kata nyiri. okay. Majority of nyiri, Uda kowacho adier, we don't find them attractive be. Nitie some particular ones miwacho ni ma to wate in general wayie to ma to jaber. Kanyal explain gima, but karange to jaber. Mano is rare, is quite rare, but wanenega is a reality. Emomiyo majority of nyiri nyaka tim value addition. To add Nyaka med coke, gine, nyaka med rangi. to gimoro mar the the beauty is in the beholder's eye cha to minang'o. Emomiyo na kelo mokwongo this reality. Nitie jomoko majority of kata chuo wacho no jaber. Alafu nitie moko ma in mi prefer. Nitie moko ma in mi prefer. An ahero joma boyo. In ok ihero joma boyo. Correct. Nikech You know. ing'e gimomiyo awacho kamano, George. Mm. Momiyo awacho particular kama. Nitie difference between mon kod chuo. Yeah. Men do not have a type. They have a range. Gin gi range. Yes. Emomiyo inyalo yudo kata ni ng'ato nyalo bet kod mon adek to gin very different. Nyiri onge range. Nyiri gin ga gi type. Nitie type ma gidwaro. Bas. So emomiyo nakete from to nyako, nikech majority of chuo ng'isoga ni wan beautiful. Kata wan handsome. Mano is very rare. Auda kata kirango ngimani akia noseng'isi didi kod nyiri ni handsome. We mano mondi, ket mano kando mondi. Iwacho wach moro kanyo, my girls angero giga. Kata ka samoro wan kata restaurant angero. Ok umiyae sani kaya. Ging'eny ka. To they giggle and then giwacho they are not our types. Koro aduoki mana kama iwacho cha iyude ka. Nalal matin. Iwacho nade? Awacho ni my girls samoro angero giga madongo. Ok umiyae as you say ni wan e restaurant kamoro. To nitie yowuoyi teenagers and all that. Tangero gini. Ok uyudna son in law kaya. Yeah.
To giggle, ginyiero kae to ging'isa they are not our types this one. Koro Nyiri ga gi type. adwoko gini iwacho adier kabisa nikech even my young ones wacho ni they are not their types. George nyiri te mang'isi ni gin exception. Mago joma timo ni PR te gin gi type. Nitie type ma gidwaro. Majority magi kendo ni en mo survive go, but mano ok the type modwaro. But wan ga range. What iwacho ni range. Wan gi range. Wanyalo kawe. Wanyalo biro kama ok en type kabisa, but abo kawe. Kanye mabiro beholder mang'eny en chuo. Beauty is in the eyes of the beholder. Tindo Mang'eny en mang'eny chuo. winjo ka sana gino ber wachne gi understand kawuono. Majority of beholder and ngama behold. Emomiyo nawacho ni majority of chuo ng'iswa gan wan handsome. Kendo nyirigo ka gin very honest kodi to gibo ng'isi. Okolarie ma ji ogoreni igoro bondo ikituoro ne Atieno gadhiambo ne gore nomondi. Pok iwinje wachno. An ji ne ok gore kamano. An ji gore tinde. Ok chon. Chon ka wan e primary. Ne gore nwa omera. Indike tuoro. Ing'e tuoro. Chiemo nyaka imiya experience mari no. Wan kuma nwa grow e city ne onge weche kaka mago. Joma ne yudo nyiri gi ne en joma ne nitie gimoro. Labda akia ka dala ne nitie. Wana enjoy life e village bwana. Ing'eyo George, ber ni kelo this issue. Ma misunderstanding ma especially joluo ni ga kod to kelo ga conflict. Wan jomopon in the city ne wan gi disadvantage moro. Nyigwa gi ne learn relationship from TV. Koro nitie nyodho dhok, nitie small talk, nitie gik moko kaka date. Ing'eyo ma koro nyaka wakadh through the loops eka wayudo yie. Nitie gik moko kaka Valentine. Idala kucha nutimo ga Valentine. Wan gi Valentine pile ka pile. Pile ka pile en Valentine. Donginen. George, unuyudo. No wonder ne gindiko ituoro. To ne watang' sana. Joma e town ne waluoro sana ni nyalo mawa. Watang' nu. Kodwaru budo. Nikech gini gimomiyo ne en interesting kuom ni ber imedo gerio wan kaka wuon nyiri mokwongo. Seche moko in kaka wuon nyiri i notice ka nyari ochako notice ni ji notice. To seche moko ineno kaka gigo donji wiye. Correct. Koro itemo ng'ise ni ber imedo gario. Especially ario ni ken ng'eyo somo ji. Kata good heart akia ng'owago. Good heart go ema koro ibosoi go i box maber. To kata kin gi chunyi marach koro eki ibosoi i box maber moloyo kata kin gi good heart. Exactly. But king'e somo reality. King'e penjo questions. The moment mineno ka nitie a bit of
sama ji udwa kata wuok to ineno ka especially with teenage girls kod makoro the wuok from teenage donjo to young adults kanyo. You don't, as a parent, you must see the signs. You have to. Kok ineno signs go to there is a problem. As a parent, nyakine nitiere, there are signs ni osefwenyo kata osebedo noticed to bo ng'eyo nobedo noticed. And Mano yeah, kaka dhi mbele. sorry, and I realized gi Minot was like, ang'o momiyo change, ang'o momiyo ong'isa na change a change perfume, you know that, yeah, that was a sign. Yeah, yeah. Odwa do mamit koro, odwa do mamit. Yeah, yeah. Aside na George ne kio nobedo addiction. Ji dwa chung' mbele kio for 2 hours. Correct. Chani kendo what is? Yeah. Otek manade ni? 2 hours. Kata Yeah, chiemo and you waweyo. said wachako ni Proverbs ma kawuono, the first mati achiel chal. You see, it has really proved me right. It's so wide. It is so wide. It's really wide. Look at the essence ma it captures life wholly. Ten gi puonj mang'eny sana. Nikech we are also wan wasekale gigi. Koro jowa mawinjowa ka gibende gin gi teenagers mabiro. Koro gin be wapuonjo gin gine. Nitie nyaki notice ni kaeto koro you look for a way mar koro guiding. Ok ni koro iloro ni ji ok dhi you guide. Your job is to guide. George kanyo anakia ka majority of parents nyalo guide nikech majority of parents nok gi jobeyo. No. But ginyuolo nyithindo ma koro beyo mabedo notice. Mano Koro timre. Nitie joma richo kabisa monyuolo nyiri mabeyo kabisa. Mano reality mapping. yeah. Koro en ochako mi nyako ni advice from insecurity meke. Osiepna moro parona, oorona message, owacho ni nyis Ramoth ni to kendo wan agni ok wang'e ni un ne udhi bayo nade, udhi kanye. Wan ne wadhi e disco Matanga, to e disco Matanga kanyo irito territory no mok yot. To territory ni ng'ato ok donji. Rite. Yeah. Barudo de tek, they're easy pickings. Anoido ji ma wigin malo thoroughly. And osechopo America to en ka. Osandre town manade Ramoth. Kwanza mane mitne George. Mane mitne. Nikech nyaka iji prove. Nyaka form identity. Nikech berno okibi rely on berno. Nyaka yud other skills. Mane momiyo George kirango in detail. Nyiri mageng' kia sero. Not mang'eny. Almost 100% of women gi kia sero. King'iso gin gi sero dichuo. Gi kia gima ginyalo wacho. Nyako siwai. Emomiyo en interesting kiwacho. Donge gibiro kweri Ok nyal kweri. ni nyako ok ser ga chwo masero. Donge emomiyo mano nyiso mano ema min. Mano chicken out. Nikech in koki jaber to already nyaki come with something else. So majority of nyiri Nyaki compensate. Chuo mano ema min kawacho majority of nyiri ok nega ni wan handsome. Nyaki wine. Nyaki big something ma wine. Mano ema ne mitne. Ma unimiu free tuoro ni is very interesting. Ayudo ne very interesting. Endike tuoro. Cheng mo nyaki go namba kana. Hey, very interesting. Ing'eni Wan nyaki ji prove. kondike kapod otuo to ok inene maber. Omera kosetuo rachar koro ng'ata moa kucho tindike e yo. Kech tuoro ne tiyo atiya anywhere. Hey, maruni na interesting. Ng'ane nosiep ng'at. Hey.
Paswa, wami story moro alafu wadhi to the next one. Nitie osiepna moro manong'isa something one time. En kijana, but nyiri yudega handsome, naturally. Magi makata wan kaka chuo kinene tiwachon, adier, ok ni gombe wachon, ma ng'ama handsome. Yeah. To chieng' moro nan kode, nobet kode. To nong'isa gimoro ma odonga e wiya nyaka kawuono. Nowachona kama, ne en gik moko kaka love gi pok owahi experience go, okia kata ni chal nade. Nikech en ng'ama handsome, en nyiri lwar ga mana kuome. To ok onyal ng'isi kata nehero nyako chal nade. Nikech gibiro ga abira. Yes. That was very interesting. It is. Very interesting. Very interesting. Ba wachon, hey. It is. Ero kamano juogi nokonyuola handsome. It is. Ramoth, ochal ng'at ma o inherit everything on a silver platter. Koro, kanitie any challenges in life, he doesn't know how to go about them. Nikech, gigi no yuda. Like, for example, ka unuo weni everything. Like everything. Weni everything. You didn't work hard for them. You don't know how your father not sweat to get these things and all of that. So I all of a sudden to inikorogi lueti. But you didn't know, you totally don't know the process, the sweat, the hard work that somebody put into it. Mane momi, so I understand ko wachono kich gigi obiro freely. Gimonego obed gi process mar nwang'o. Ogeni nyaki sero nango kaki wache. Okia sero nikech enemy sere. So he can't experience it. To ok ni gisere nikech nyiri kia sero. Gini kia sero. Gifall ne tu. Gifall. Yes, exactly. Yes. Mano ne very interesting. It is quite interesting. Makata sani kuma wantie and maintain relationship tek sana. Nikech jogi biro ga to ok last nikech paro ne love, but ena gima ni wacho cha ber marach. Ber marach. Maber marach. Yani ober koro en negative. In handsome ma koro ena. Yani kata pleasure ma convince nyako cha onge. In kinyiera kama to ose donji box. You don't need to say anything. Yeah. Ismail kama to se lonyo lewni. What is happening? Mano interesting. Emami na insist kamano perspective ma wawe perspective ma wa correct ngama wadonji wi ngama jaber. Nitie kaka oneno ga life wawachin for example kata ken nyako to kata kodhi kamoro to ji dwa chulo chiemo mochamo kata koko dwa kata koko penjo injo janwita wacho no se chulne ose orne kong kodwaro ose orne gari ing'eyo jomoko nyiewo ne nyaka ot nyaka gari boyawo ne nyaka ohala moko penjo to kanye mondi long lingo ero kan pala chwore omina ngoko jon pala chwore ni nyiewo gari ng'ato ng'iewo ot ng'ato kech ing'enu duto onene no ber but mano wawuok iwi an adwa dong' iwi ng'ani ok adwa magi gin magi nyiewo obadho gi ng'ama chuno gi nyakono kokwayo onge ng'ama chuno gi gigolo pesa onge ng'ama chuno kaka jomoko mane sero kod gini ng'isi share certificate ing'eyo an gi shares Safaricom an gi udi Kisumu ing'eyo gigi so
kirango situation kaka mano badho gi an situation kaka mano nyiso ga nyako ni nyaka icham thoroughly nikech a fool and his money should not have been together in the first place. So ikonyo economy, you move resources from one area to another. Itimo gima ber. But kiwadong in perspective, nikech most of the time one gamana jealous of ng'ani and handsome and beautiful. Momi wang'ise ni nyaka ibed with another quality. But only the quality mara rionadi if everything is being offered. Your perspective is quite in line with a lot of things. I wasn't part of the conversation. I was seated waiting for a flight. So some two girls ne wacho kaka one ne ok nyal mulu akata. Tapenjo, I'm wondering where is this? Kare, they're talking about being working for the airline. Not that airline and they come and nyiri mabeyo. And it's ladies discussing it. Two girls. Yeah. Yeah, mommy, yani it is true. Ni kata nyiri nyalo neno ni nyako wadgi ber, jaber. They were discussing it. Question, the airline, wan ok nyal mulwa. Gintiko ga nyiri mabeyo to machielo to to nyigi kato be adiria. Nyigi kato be. They're talking about the airline. Wow. Yeah. Koro kodok i perspective manga maber ni. King'ise nyaka imed gario. Yeah. So majority of times o and anang momi amed gario and the beauty just works. Koro penjo na en kose advice ni en ma jomok ber matemo cool down ng'ama ber. Ok ng'ama ber, ng'ama jaber. Nikech owuoyo about appearance ka. Ok en about character. Yeah. Aparo ni perspective. It's true. Nitie a bit of jealousy bende. Seche moko kwere gi seche moko bende gin jealous. Moko ne gin jealous bende. Gibayi nen wisdom lakini wise saying. Bendi baro yu wag ber. Alafu my next name. Mano koro ing'e dwecho. Ibaro yu wag ber. Ige koro iwacho iwinjo kaka wacho kamano. Koro wabiro ber ok cham. The second one. Iketo ni jaber. Ber ok cham. Kendo ng'ama jaber ni bedo confused ni inyiewo ne ot to in ok inyiew ni ot. Koro iwacho nadi ni ber ok cham. To en ochamo ber. Nyaka tich ondike nikech en jaber. Exactly. Kaka mar Airways. Ochamo ber. Yes, kaka mar Airways they were discussing. Gichamo ber. One of them accepted ni she tried so many times, but jogo no ok nyal mule nikech gidwaro mana joma beyo. To ng'at mogo go mbaka to nyigi kaka ber. And she's also a lady. Yeah. Yeah, but koro wabowacho nadi ni ber ok cham to jogo chamo ber. Exactly. They are gichamo ber. Gin airline to they're earning, they're flying all over the world nikech gibeyo. Gichamo ber. Bende watemo rango ka nitie ancestors moko ma jealousy. Proverbs gi, wise sayings gi bende nyiso waga gik mang'eny. Ok nyiso something just from one perspective. Okochuno ni giduto ni gitetete. Ni gin mana positive. No. Yeah. Others bende nyakwa probe nuto what did they have in mind? Magi ancestors mano okolar ni no okogoro. Iyo kati miel onge ng'ama dware koro wacho ber ok cham. Ber ok cham. Koga mando ng'ato mae nyako. Gin ga gi story sana ni mama gi ng'ane no anime nonego anyuomi. To ng'ane no mayago. Magi ancestors kama ni mamun ka. Gine mane gikelo weche gin ber ok cham. Nyako no nahere.
Koro mane mabiro e mar adek mar ber barach, mano wasewacho. Ni wadong' iwi ng'ama jaber ni koro, kata ng'ama iwacho ni kijana ma handsome, kata nyako ma beautiful. But en oneno nade nikech onge effort motimo. Kineno? Yuda no jaber, onge gimotimo. Ok owuoyo, onge gimotimo. Kata kochung' kanyo to eneno ni salala. Ng'ato osebiro kano kod checkbook. Wacha namba. Idwaro adi? Wan ji ma kawaida ok wa experience ka gigi pile. Imiye blank check. Ati pile. Ok wa experience gigi ever. Kwanza wan ma wan ga kanyo wagolo check. Nyako ti jaber. Wadhi for coffee. Wadhi for coffee nadi, George. Okanyo mchake. Wadhi Check coffee. igolo, imiye blank check. Ondik amount. Donge George, chuo gi woko ka. Un gi shares. Chuo gi woko ka. Sama giwuoyo kodi to gin decent. Sama giwuoyo gi nyiri. Ibo shanga. Decent no wito piny kucha. Wacha nyiri sama giwuoyo to kwacho golo gope. Emomiyo nyiri ok respect giga sana. Nitiere gik a lot of things ma nyiri ong'eyo kuom gima wadwa Dong wachni for example, sama gini tich cha, to en ochung' kacha ondiso tai boss, onyiso kaka in this quarter, our business has grown by 5%. Aki ang'o wache kod dho chitari. Kamano to ka gin jo NGO to giwacho NGO language. Koro moko nyako no to ng'e kaka samo kwecho bo nind piny bo onyise no nang' nyaka magitang'o. Onang' nyaka koro ot, to nang'o nyaka koro ot nikech odwa no miye gima odwaro. Nyiri go ng'eyo jogi kabisa through and through. Ema koro nawacho ni kata kwarango gini from ng'ama ber ni, bedo maber barach nikech ochako neno gik ma ji timo. Kaka osiep nono ne wacho ni jogi luara luara. Giluwa luwa. So en kata kobiro e situation ofaro ni wachni kata kwacho nyako ni jaber. At least obo miya challenge. Mano koro ema luara ma kata mano koro dhi nyiewo ne nyaka gari. Kaka dichuo. En gi hera, en onge gima obiro gi everything. Okelo hera, okelo mwandu. Okelo hera gi mwandu. In Mario en onge gima odwaro. Sami winjo pod this luo singers iwinjo kako ywak kaka nyako inie bada, inie lweta. Moro ni to nyiri ema wer ne kamano. Sami onge to ok anind, nindo ok tere. To ka chiem. To wuondre to chiem to chamo diel mangima kende. Kata koko chamo diel. Onyalo bet nowacho adier George ok ochiemo. Ongera moth bure. George ni iketo jogi malo sana. Gik ma jogi timoga oko ka for the sake of attention from nyiri. Niki onge to ka chiem. Yeah, George. Ng'en unu yudo joma easy tuoro gi koro kethou. Oketho nyaka taste maru. Ing'eyo? So, me from another perspective, wan joma ne kano kibiro with something niweyi kanyo. Kendo ok rangi twice. Moro no ne en apenjra moth. Kapok idhi mar ang'wen, mar adek ni kigolo rach, right? Kigolo
Kigolo bear, the word bear, but I know Mm, we are in bear, but I just want you mhm, to touch on this perspective. In Luo ng'ato nyalo wacho, ng'acha tek marach. Ng'acha omeo marach. mm, Ng'acho, it's out of bear, but mhm, this marach is constant. So this word marach, mm, what does it depict in all these scenarios? Is it exaggeration, or it's in, and does it mean ni it's stamped ni gino gimowach mm, no the word mowach before marach no, and mm, it's stamped ni that is ni ng'ane ng'acha ger marach, ng'acha omeo marach, ng'acha riek marach. mm. Mm. What is Ing'e that? nitie kata kirango English be nitie kod gigi. Almost every language nitie kod gigi. To en a language tool ma several different languages tiyo kode. Kete kanyo ng'iso to a high degree. Mokinyal wacho, ing'eno okinyal wacho koro ni this is very, 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 Mm, very mm, good. ok inyal nuoyo verigo mang'eny. Mm. Koro Mm. imanya amanya gimoro ma wacho ni ober borach, yani okadho mpaka odonjo nyaka this other side koro. Owuok kuma anyalo describe with these words mawacho gan this is the best of the best, but koro macha koro kawach ni kata example English wachon he's a genius, but koro ma is a evil genius. Yes. Mm. Koro okadho, yani kata gik motimo ok in bounded by good and bad. Mm. Mm. Yeah. And Yeah. now they are bounded by genius mare. To gima thagen, can I do it or not? Ok ni ka Gipako rwadhgi mm, ma. Ng'ato pako mm, mare. Mm. So en a tool, a language tool. Correct. Nikech language tool nitie kod gik mang'eny. Another language tool mibo yudo ni wach ni gini ok iwach ni gini tek marach, wacho ni gini tek ta. Yes, 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 Mm. yes. Gino lieth ha. Yeah. Mano another language tool. But Mm. ipo ka imi ng'ato gima liet, gino riet Mm. marach. Then oketo piny. Mm. Yeah, I get it. But Kar wach ineno kata kar wach ni gini lieth marach, wacho ni gini lieth ha. yeah. Now Nyithindo that is the proper language. wacho ni ka oling' thi. Mhm. Ing'eno onyalo wacho ni ka oling' marach. Ok omin marach. Omin ni the situation en iri koro nikech oling' design moro mok onego oling'. Yes. But Yeah. bo onyalo wacho ni gini oling' thi. Yani oling' makoro anotice noling'. Normally ok anotice ka noling', but ka something is off. Mhm. So en a language tool. Luo be nitie kode, but other languages be nitie kode. Aparo ni gima temo wacho George, kawacho language tool, I mean ni en gima humans nyaka develop nikech gishare experiences. Correct. Mm. To seche moko the experience ok nyal bedo captured by the words. Yeah. So nyaka giti with another device. Seche moko en sound, seche moko en exaggeration, seche moko en kaka seche moko yudo ng'ato go story to wacho ni nalawo ng'ano fu. Yeah. Odwa ng'isi ni nolawe kabisa kendo gi ng'wech, lakini Crazy. onyalo wacho naringo ng'wech man kotimo nalawe fu. Wacho ni okay, iwinje, inyalo imagine gima wacho. Yeah. Yeah. Koro ber wuotho gi jating' kom kata jakol kudho. While going on a journey, it is advisable to have a stool carrier, a companion who can extract a thorn from your foot should you be pricked by one. Alafu medo, no one is an island. Mani nade. Mano is quite a huge teaching, and a huge teaching. Nikech gima omiyo awacho ni en a huge teaching, and
Of course, the last bit in English, it really expresses it. No man is an island. That's a fact. You cannot you cannot say ni an aromo ma onge okadwar anything. Aromo kora aromo completely. Okadwar anything from anybody. You can, but um, Ramon, a few weeks ago I witnessed something. I don't know whether that story goes with this. A very quick one. Mm. So this guy, in most Kamwantire, these societies, the society ma, they normally they are so good in saving for funerals. Tek sana mondo inuang' ni ka ng'ato otho tigo arambe. Actually, to be honest, ok gigogo arambe mar tho. They don't at all. What they Mm. do is nigin called very elaborate and lots of them funeral saving services a lot. Koro as a family, you can always be Mm. paying a cover. Inyalo cover yourself, gi jaodi, lure gi joma in go. Inyalo cover Mhm. 6, 10, 13 people on a funeral. So Mhm. when somebody dies, they don't go okay garambi. When somebody dies, the funeral policy takes control of everything. Mhm. So but this guy encode the habit mare otimo gigi gi jowadgi together, otimo gige gwengo and all that, but ok ochiem e liel. Riwruok to riwore ogolo pesa every month mano to chulo ma ok walewo. Ma ka Mm. gimoro otimre dalane Mm. to ji biro abira because otimo gimonego tim, but problem en ni ok ok ogine ok ochiem ka ji ok ochiem. So Mm. mawacho nyocha witness recently, he lost a sister. To ne gin agina ji ariyo, en kod sister neno. To sister neno also nobedo married a bit chon, kaeto they divorced to duogo. Koro generally she ne and under him ochulo ne all those things. Koro it's fine. Casket is ready. Gik the lowering gear, mago everything is ready. To gin giiko mostly cemetery. They don't bury themselves at home like us mostly. Koro idhi yudo ka chan tents are there, everything is there. But koro chiemo to ji nego be dhi chiemi dala. You don't eat in the cemetery kanyo. You know, ji no Mm. iko, to ka ji oseiko, to nobody went back home. Tingen do kataras nitie mosetedo chiemo and all that. So these I'm saying that because of this uh, no man is an island. I think the man, no mistake, ni so long as na say chulo gigi in order, pesa is more important, was more important to him. So long as na say chulo pesa, any other social activity okochuno. And he thought ni would be an isle or Romo, and Romo, konyal chiemu kaji and all that. The people left, those people left. The whole procession from the cemetery, everybody went home. Even Mm. his nyaka neighbors, Maggie, didn't go Mm. to his house. Yeah. So I think that's a very good illustration of no man is an island. Giwuoth gi ji ariyo ma ka kudho chuoyi to ng'ano nyalo golo ni kudho. So it has as awacho ni ngeche gi moko puonjo sana. Mae aparo ni opuonjo gik moko aina go. Never ni koro ineno ni iromo in iromo in ok inid ng'ato. That's a lie. That's a lie for me. Mm. Very interesting. To know Tedo, then take caterers and stuff. Remember You know them. Mhm. sama gichulo this funeral policy. Funeral policy covers everything. Covers Mm. chiemo, cover yik, cover transport and everything. It's catered Mhm. for. Yes. So gitedi dala gitedo, but the thing is ni gin culture gi en ni body ko e mortuary to straight. Idhi yik. Mm. Mm. Sei to ji, okay, relatives can come from home, the house or home to be a Mhm. mortuary, then gibi a kaburini, then Mhm. giduogi dala kuro gichiemi dala. Mm. Which everything was done because he was paying for everything. Mm. Yeah. But people didn't come to eat.
nikech en bende odhi ga ik, to koa ka ik to straight odonje gache to odhi dalane. Ok odhi ir jogo mondo odhi obed kodgi, ogo kodgi mbaka ochiem kodgi. He didn't do that. Koro Yeah. ineno ni gima notimone ema nomiyo jogo nokodhi Exactly. chiemo. Aparo ni notho, jogi koro noneno nosungre nikech oromo. En oromo, chiembe orome. Chiembe orome koseiko, chiembe mai dala is well made and chiembe all orome. He doesn't need to eat anybody's food and then it hit home. They also thought, okay, kaki treat wagache kakwe the treaty. You don't need us, we are not coming. You are enough. Cham chiembi no. Kendi. An ka gitimona kamano tadhi atero chiemono e children's home, George. Adhi chiemo kod children's home. I'm sure he did something with it. Kidhi kucha. But Ing'e gimomiyo awacho kamano, George? Nitie jomoko ma gichiemo ka yot. Mana kama gichiemo ka. Ramoth, Mano is just a rule for them, but for Ramoth, himself. this, I understand that. Possibly kata chiemo no is not the issue. Ni chiemo literally ikawo gimoro tiketi dhogi cha. I think that's not even the issue. The issue is that being an island, kat onego beni ko ai kaburini to odhi adhiya e dala kama ji odhiye cha. It's not a must eat. Nobody would even know. I mean, honestly. But ne ni chan in ka in kodwa ka e achiel cha. I think that's where the whole thing is. It's not about literally chiemo, I don't think. An amor, an jaluo, mago stress maonge go. Nikech ok abi dhi sot jo South Africa mondo obadho gi kuro. Gitim kaka gidwaro. Ka gidwa dhi chiemo gidhi, kok gidwa to gidong'. Mago stress mano ka wan pod wa stress kaka watero ng'ato dala, gin already gin gi systems. An mano kende ema aneno kanyo mamit. Nikech already giseiko ng'ano. No, their system is very elaborate, very nice. Yeah. An mano ema mitna. Arambe migoyo machandwa gan nwagoyo arambe gi. They don't do that. They don't do that. No, they don't. Koro ka wacho ni nene lugha matin. Ber wuotho gi jating' kom kata jakol kudho. Is very interesting. You don't know, it's very interesting. Nikech koro an pod an ewi joma beyo gi. Joma beyo gi. Aneno situation ma gintie kata ma kaka osiepna ne ng'isa no. Ni nyaka oyud ng'ama nyalo ting'o kom kata jakol kudho. Especially an ma kaka nene ogine apply in this context maber, apply to ladies. Nikech nitie, ineno kaka majority nowacho ni majority ok gibeyo. Majority of ji in the world ok ni gin beautiful. Gina normal, gin average. Average ema ng'eny. Ng'enywa wan average. Onge gima rach kod bedo average. Kata kirango gari, kirango ndege. Gik ma wa create. Majority gik moko gin average. Gin average. Yeah. So average works. Okay. Below average moro, but above average ben moro, but average is normal. Kuma ji ntiega. So manyalo miyo ng'ama quote unquote ok ber ama ng'ama quote unquote ber nyalo miye gi a purpose above bedo nokijaber kata iber, especially for nyiri. Kiyudo ng'ama nyalo dhi kodi wuoth, first of all, ng'ama oyie ni udhi wuoth, to onyalo ting'o, ong'e ting'o kom kata ong'e kolo kudho. Ng'ano is very precious molo ber. Emomiyo en ber wuoth gi jating' kom kata jakol kudho.
Mano e the extra mane iwacho cha. Onyalo ting'o kom. Kom ka ok bin ni kom mobetie. En kom ma which the ideas ang'o. Ng'ama nyalo share kode this thing. Kama otekie, kama nyalo kolo kudho. And a very interesting proverb. Nikech kwakete e context maber to omiyi a way out. Kata kin gi ng'ato bedo ni gini en above just feelings. Nitie purpose, nitie kom mwating'o. Nitie kudho mwasekolo to pod wabokolo in the future. Mano seche moko kata berne, mano maduogo bedo ber. Makoro ng'ato kawacho ni chiega ni ahero, omin mano. Ok omin feelings. Correct. Omin mano. Nikech ok an island. Kata wacho na island ok make sense. Gine. Kawacho kamano bogine. But in a very a narrow path, a very hard path. Nikech majority of ji dwaga ting'o kombe en owuon odwa ng'isi kaka gik moko bodhi. But konyalo ting'o kodi kom. Miyou angle moro mogine nikech ji tiga to ber rumo ga. Kineno chiegi sani irango ga mana picha ka en 23. Sani chopo 53 iparo ni ma ng'ama nakendo no. To wabokadho kanyo wate. Ok rach. Mana ka gimiting'o okadho gine. Nikech ji to nyaka ti. Moro notelo. Ber ka pesa. Ramoth chieng' moro, just a minute, kapok watieko odhi ber ka pesa. Asebet gi episode sana. Iparo story malecha. The same kwara no. This kwara en wadgi kwara. So emaluwe kwara mati. Yeah, the same mani kod episode maleni. Koro chieng' moro en gi ndike. To kochopi got to nyaka olor. Kama ok ne got malich, kama steep kama. To nyaka olor. Osembo ndike. To an, to ng'en koro padana kidoro. Ting'en ane ndiga mariembo dibo okabedi e kom, ariembe e frame. Mani wage kia. Mago joma odhi tuoro emong'eyo in gigo kia. Koro iriembe e frame. Ndiga mar rally iluonge ni rally. Iriembe e frame. Ok inyal nikech pod itin, pod ok iromo bet maber kom kacha. Koro iriembe e frame. Koro akale speed kabisa. Chwa! E got ka. Ting'eno wiyo owilo ka mose. Kaeto kachopo malo kacha to kapok achopo kata malo maber mar the tip of the steep kacha, tawinjo ka ndiga ket kama nigi issue. Alor. To kalor, to kang'iyo to gine na odok piny instantly. Pressure mar taya machien. Koro en very rugged. Ok onyal riembre maber. Ing'en aonge gi pump. To kwara ma kalo moka mosoni to nigi pump. Tening'eno obiro kopuk jakinda. En obiro abira mos. Ing'eno achung' arite. To remember noka mose. To koro mana alone ing'en problem maduong' e gweng' kabisa. Duong' sana. Okimoso ji. Okimoso ng'ato. Idongo kanye. Ng'ama puonji. Who is bringing you up? But anyway. Koro
O click na quickly ni adwa kwaye pump to ka mose. To ose register anyway wachno. To kora rite kobiro. Kawuono adwa ng'iso ji ni weno jwang'. Kwara no niluongo no jwang'. Dang'ise ni kwara ok iluonge gi nyinge. You can't call them by name. Ng'ise kwara konya gi pump. The man didn't say anything. Okaw pump to me. He didn't utter a word to me. Nothing. He didn't. Omiya mana pump to chung' orita. I pumped. Tang'ise ni erokamano taduoko ne gine e frame nitie kaka pump no donjo e frame mar ndiga kacha taduoko. Tang'ise ni erokamano. The guy didn't say anything. I went kama nadhiye. Fortunately, ndiga no ka nase pump kamano, he didn't have another pressure issue. Kora dhi. Kaduogo ayudo obet dala wa orita. Ok awach ni orita. Let me not say norita. Obet dala wa already. En obet gi go mbaka. I just picked quickly ni ka lweny nitie nikech I remembered what I did. And it was. I was disciplined. Simply because oka mose. Not because akwaye pump, no. Oka mose. Ng'ama puonje. So the part of oka mose no is not what I'm actually stressing. The part mar amose ni ber wuotho ji ariyo maka ng'ato nyalo kolo ni. So jaduong' ni nokolo na kudho e tienda. In the sense of nebedo an aonge gi pump to en gi pump. Nebedo waonge go ate. Does it bring any sense of this thing of ber wuotho ji ariyo? Or ber wuotho gi ng'ato mating'o ni kom? Something like that. Ipenjo kamano. The last Something. part ipenjo. Yes. Koro emomiyo wach mar nok na mose, that's not the issue. An kaka ng'amano kosere tuoro. Aneno, ma is the problem of lack of development. Koro kara abed gi Raili man gi pump, koro nyaka kwa mzeni to mzeno kendo sungre odwa kelo wach nyaka i dala nikech pump. Wach magine masero ituoro ni is a problem. Koro waze ido ni chingima to be pump no kokethre okia loso. Ramoth, be ing'e ni ndiga no was prestigious mondo ibed kode en ochal mtoka e gweng'. Ituoro. But ing'e ni story no kata ka winje and interesting. I understand gima mzee no wacho, but ntie repercussions seche moko gik ma jogi ne timo kiketo e time masani. Wachni kata kaka seneno kod wazonge. Yeah. Kata ki need pump tinyalo dhi kwayo pump, ok nyaka imose, all these rituals. Yeah. Kata ntie positions moko wachni kata kidhi gine, wachni kata sani kidhi gine. Kidhi medo pressure i gari. Tiyudo ng'ama konyi medo pressure kok itime kendi. Yeah. Seche moko an from experience aneno nyaka tim gino miwacho no. Amose, akia ang'o, ing'e gigi. Magata seche moko kata kidhi kamoro titemo bedo friendly kod kata jarit kanyo. Several time ng'ano kara neno kendo an gine mokelre. Koro chako ng'isa kaka oonge tich to manyo tich moro. An nabiro timo ohala na, nabedo mana friendly nikech onego wamosre. Magi chako olo na giki te. What do I do with those? Koro miya pressure. Kati supermarket seche moko adhi alafu in friendly kod joka. Koro dwa chako ng'isi kaka ing'eyo from experience ma seche moko aneno gan kata wach moro ma culture wacho ni moso ji ni seche moko tek. Kendo kata kidhi dala jogi the same people. Ok ni jo dala mean joma ong'isi these systems matimo gigi. Bet kama tek. Nikech kata from experience. Ka extend mana that
nibedo courteous nikech magi jomadongo. Nitie time moro ma nan mana Kisumu, to mama moro chunga, neni higa moro. Awacho ni wating' mamani. Tadhi. To ating'e to owacho ni odwa dhi ka Safaricom Kisumu. To donge ang'e kuma Safaricom nitie. To nikech amiye lift koro owachona nokia kama Safaricom nitie. Natere atera. Koro ineno oriambo. Nikech Oriambo. owuok kodhi ka Safaricom, odhi ka Safaricom mane? Oriambo. Oriambo koro. Aya. Nitie time moro be mane wan gini. Nwadhi kamoro. Side ma Akala kucha nwadhi visit ng'ato. Alafu ng'ama nwadhi kode nokia yore. Nwadhi dalagi lakini yore go okia maber. So gari ne moko nikech chuodho ne ng'eny. Koro wayudo vijande moko kanyo to wapenjogi ni be yo ni kalre mbele kucha nikech waneno kaka odhiek saidi. Kalre adier to awinjo ka giwuoyo to giwacho ne kalre. Alafu kara giwacho kamano mondo wating' gi gari gisuore mondo gidhi mbele kucha. Ok nodwa konyo. So seche moko bedo ni koro waluwo nyaka mose awuo kode maber. An from experience seche moko kelo na problems moko. Mok adwa deal go. Kawacho adier. Kata seche moko wach ni ka ariembo to ng'ato chungi. Ng'eny seche moko awinjo mana wach ni kata ok jomoko. Kata jowa. Wach ni kata jowa ma family. Iyudo ni seche moko wach ni ka an gini. Ka an gari. Tadwa winjo. Labda adwa winjo mana instrumentals ma Morocco. Ka kariembo gari. To being ni nyaka wabed gi courtesy ni. Koro nyaka ket for example. Just for example. Aketo inda. For example. Ma an ok awinj ga. Mago but for example. Koro gini an ayudo ga ken inconvenience sana. Nikech aneno ga time no en precious to me. Two things. To nawinjo gima dwaro. Two things But koro. experience nino. Mari nobede lich. Abende kanyo to kat iwacho no kidwar biro solve problems ok abe solve problems ok adwa solve nikech culture osepuonjwa koni culture. You know when I say culture you know what I mean. Ang'eyo. Culture osepuonjwa koni ni never it's a no go zone. Ni ng'ato chungi kori on tichung' ni tineno ne goro ma never. Kata obed mana ng'ama mama. Omera idwa chopo to tidwa gol ni SSS Colt 9 millimeters kori oka. Inti ichiwo mana gini. Oning'a maber. Mano to be awe kanyo. But mari mar ni koro nyaka iket inda to gini. An ma experience na en ni odonje mtoka to ng'ato gochone. An gi program mawinjo kama it's actually a meeting. To koro nyaka lor volume na nikech en odwa wuoyo. To odwa wuoyo ndere. Dwa To wacho gari ndere. mari. To wuoyo matek bende. Koro nyaka lor ne radio nikech aol wuod ng'ani. Ber ka pesa. 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 Ber ka siling. Ok ka siling. Wacho ni ber ka pesa. Pesa. Pesa ji ohero. Makata yude kamolil. English as good as money. As liked as money. Georgia penjo. Out of this proverb. Ji ohero ga pesa. Kose ji ohero gik ma pesa nyalo kelo. Pesa is double sword that cuts both sides. En owuon inyalo here kata inyalo hero gimokelo. But pesa is a mode of is a mode of adaptability and capability. Koro en
Nitie joma ohero pesa, to nitie joma ohero gima pesa kelo. Mago categories mopogore. But gimomiyo pesa, johero pesa, iwacho kata ni pesa en sabuni mar chuny, sabuni ya roho. Nikech pesa ka in go to yawo dhoudi te. Koro omiyo ji ohero pesa. But nitie joma ohero pesa to nitie joma ohero gima pesa kelo. To ber ka pesa ni. What is this? Ang'o maber ni? Life, people, Pesa. circumstances, situations. Achon pesa. Ang'o maber ka pesa ni? There is something maber kaka pesa. What is it? Is it some circumstances? These situations? Is it people? In this ginen kecho wacho berni. Mm. Wach en nyako. Jaber ka pesa ma thumbe wero gacha. Mm. Mm. Jobenga Ok, ka ok, nohero ok, Jobenga ok, nohero sana. Jobenga machon nohero George, sana expression ni. ok ni gine, ok ni ma jothumbe wero. Mm. Ma jothumbe mosero ituoro. Specifically, gin ga languages ke. Mano kori temo wacho ni kolela awino lawi kasongo ne gisere tuoro. En secret. En siri. But ing'en gino, en interesting, wacho no ber ka pesa. Ber ka pesa. Pesa kati yudo mana Gini, kama olil. Kendo kama ko explain the next statement no, is quite profound. Nikech look at things people do to nikech kibro chuli pesa. People do things. Ibro chule pesa kata otimo gimolil kata otimo ang'o, but so long as ni at the end of it obro yudo pesa, it doesn't matter. chieng' moro onego wawuo on this proverb, nikech ni en so multifaceted ma it would be interesting to the nikech ober ka pesa to but kibiro e pesa, what is pesa really? Yeah. Nikech nitie mentor moro mane penjowa ni what is the purpose of money? What is the real purpose of money? We moko monyisigo, what is the real purpose of money? Ochal ka noyot, but en ga swali ma technical. Again, What is the purpose of money? Makoro kiwacho ni ng'ani ber kata nyako ni jaber ka pesa. Is it possible? Ing'e kaka pesa ber bana. Pesa ber? pesa to ber. Pesa ber thoroughly. Owe wuondre bana, pesa ber. Giwacho nasomoga kamoro e Bible ni the love of money is The root of evil. Acha onge. Polo we pimo wiji bana. Hey, pesa ber thoroughly. Kata ja kanisa no penja to gini tithe. Ng'e Nyasaye, giwacho ni Nyasaye manowacho. Ok kata jo kanisa, kata jo mosque, kata jo temple. Kata gibed mana Freemason akiago, pod gidwa ni gol pesa no kanyo. Pesa onge ga boundary. En everywhere. Moro nyaka wadog gi gini, nikech ochal notin but it is very nikech noterowa through a whole session. What is the purpose of money? Of money. Yeah.
Okay, okay. Pesa kaking is an exchange of value, and first giwachon is a storage of value. And storage of value nadi to inflation chamega. And disease miluongo ni inflation machame. Ma 10,000 this year ok bibedo 10,000 in 2 years, kata 4 years, kata 5 years. To kendo kata nitie gik ma king'iewo, with the moment you drive a car out of a garage, the value only goes down. Showroom, kigolo e showroom. The moment woka ki showroom ni, the value can never go up. How? Yeah. Don't go lose space. Ka in ng'iewe this amount, okay, the day me decide ni use, you cannot raise that amount or more. Everybody knows. Okay, the moment me said it was onenga to gari mo kong'iewo directly from a dealership. Okinyal uso na kati sem na riembe 2 weeks. Onge okami pesa maningi use cha. No. And ineno mana kimawacho ni George, nitie very 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 rare circumstances magari value ne nyalo dhi malo. Very very rare Vintage. circumstances. Vintage. Very rare. Miriamo ma Mm. kako Ok en en kata vintage. Eh. Ok en kata vintage. And the man who was driving it. Uh-huh. Nikech koro kong'isi ni ma e gari ma Michael Jackson ne No, I drive. get you. Yes. Value is, but ineno the value itself work from the man. Mane mabomiyo gino appreciate. Kata ot. These things iwachoga ni nitie this whole mathematics ma economics kaka gigi dhi piny. But nitie some instances ma ka ng'ato ochopo a certain level, to nyinge bedo associated with the thing, or personality ne, or presence ne bedo associated, miyo gino bet kod value. Yeah, nikech awinjo example en kane gidwa auction gloves mane Mohammed Ali it fetched, those things fetched A lot. far, I Yeah. think a million times the amount manong'iew gigo. Yeah, you're right. Labda nonyiewo gi wach ni pesa ma Kenya kata 2,000 Yeah. kata 4,000. Sami iusogi, and that is years later koseti kodgi. City code. Yeah. Ok gin brand new, but value pod nitie kanyo. Emomiyo nopenjowa this question. Pesa en ang'o? Kapok wacho ober ka pesa, what is money? What is money? Ng'ato chopo that level nade? Nikech majority of advice mibo yudo ni which end solid to on a certain level. Inyaki invest pesa ni mondo pesa no odhi o make money. Mano make sense. Mano kaka gik moko nyuolre in the world. But nitie level mokadho kanyo. Mano mano temo penjo. What is the purpose of money really? Koro akete scenario ma iwacho ni ng'ani store value, but ka ng'ani en yedhe value. Kaka example mawacho ni. Yeah. Ok not the money, and the value is stored in kuome. Kuome. Owacho ni it is legal tender. Nyalo change go. But koro kochopo kama ng'ani en so valuable ma his word timo the exchange. Yeah. Nitie many scenarios miseneno kata many scams mosetimre kata America, where ng'ano nodonjo mana kanyo to owuoyo. Kata nasomo moro about some millionaire lady in Uganda. Mane en contract kod Portland Cement. To nodhi Uganda with almost so many bags. To noonge capital at all. To sani en one of billionaires kuro. Eduogo telo. Waluoro wate. So Waluoro wate. an interesting because this Proverbs give me waga neno some things ma on the surface
nyalo kalo kamano. So value no bedo created nade. To for example George, ing'eni life mar dhano en gi value mana nikech obotho. Nikech oborumo. Mano emomiye the value. Yes. Nikech kadno wanyalo dak for 1,000 years kata 2,000. Ni sani ni ninda. Nikech ing'eyo ni ibo chako prosper the year 600. Mm. Mm. Koro gik moko nena for granted. Ber ka pesa ma chieng' moro nyaka waduog, en very deep. It is. I agree. Dhako e ber dala. Ma proverb ni chalen ma jotuoro. Hey. Ah, Mano. Mano. amo dhake ber dala. Eh? Nyar jomoko wuotho nie dala kanyo Ramoth. Urito go dala. Ramoth dhako e ber dala. Vijana matindo kik bed stressed. Kik ibed stressed. Ne koro wawacho. We are not giving anybody stress. I mean pressure. Onge pressure. An pod ok am convinced 100%. Jotuoro ok umiwa space wayue yani. Obiro go proverbs moko maliet. Dhako ber dala. Ahinya Ramoth. Sama gin Ramoth iwacho ang'o? Mi ipako nya ginene nya kuri nya gi ng'ane. Ramoth iwacho ang'o bwana? Okay. Nitie osiepna moro George. Piny mabor. Nitie osiepna moro George. En Okuyu. To nayude kokendo. George ng'acho temo. To mamacha othage. Sani oduogo. Sani entie noduogo. Mamacha omiye stress completely. Okete i madeni. Hey. Kiwacho ni mane ber dala. Hey. Dala no bed bana. Mamacha no thage. Nothage seriously. Mon chenro chwe chendo zaidi koso is the opposite. Ne kendo useloko gini jotuoro. Koro en mond chendo. Gini e ber dala lakini gichendo. Which is which? Chendo chwe chendo zaidi. Makoro wamino ni chendo gino e ber dala. E ber dala, yes. Stress magikelo no e ber dala. Yes. Ayada. Nyaki ikri ni stress no. Yani an no nyuola. Ni ng'ato bika mondo miya stress. Ok kik obed ng'ama wating'o go kod okom kwa dhi wuoth kata ng'ama wakolo go kudho. No, the value mokelo ka en stress. Jotek. Ramoth, this is an unpopular opinion. A woman wawach gidhuru dhako kata mama ing'en dho tuoro ma Ugenya duogo ng'ato no dhako is very rude. Koro wachon mama ng'at ma mama miyiga gimimiye double. Gimimiye to double.
kikelo ne dhako wiyi to en okelo ne wiyi 2 times. Kitimo something bofwenyo ni timo something titime possibly to get to her, you'll get it 2 times. Everything you give a woman, they double it. Kimi dhako ring'o to miye meal, tede, kelo chiemo mesa, in ting'iewo mana ring'o mibiro go ot. Kimi dhako dala, imi ng'ama mama dala, ing'isi ni ma koro, no, actually ot, igero ot timi en ma koro e odwa mwadake. En odwa loko ni dala odno home. I tend to believe I'm yet to be ni ng'ato wacho ni mama ni kesaran kabisa, mama ni okelo nyaka madeni ka. How did it get to that? Makoro mama ni ema kelo madeni ni. Where did it start? Ingen deni no en result. Mano en result ma waneno ni koro loan moko kaw ka pesa hol ka koro nyaka chul. Where did it start? Pesa no ichako ka kichako kawe no dwa timo. George, ma ok bitiyo. Mokwongo un jotuoro onego wabed careful kodu. Time moro cha ung'iso ni dhako inyuomo nyako tho. Yani umiwa mana proverbs makelo poverty. Yaki go nyaka tho nikech relationship room. Jotuoro gi nyaka wabed careful. Kendo wadwa chako rango proverbs gi mos gi wang' ma iye. Nikech gimiwa proverbs makelo poverty. Mama ni, for example, mama ni. Ng'ato wacho ni no, I would stick to one, hapana, mon chendo, period. Iwe dum koni gi koni. No. Nikech, yap, otek bwana. George, nikech mama ni, ng'ani ne nyiewo, an gosiepna George, an gosiepna mane nogero ni min ode hotel. Ng'ama noketho gini en min ode ni. Literally, odhi ochocha jotich kuro. To gini ni nyinge. So, kata sani ok gin karachiel. So, noketgi i mkutano mek kijiji gi. Mine ge kod mine jonyuol, ok mine ge, jonyuol ma both sides nitie kod mon moko. Noketgi piny 4 times. O forgive nyako ni 4 times. Kwanza the 5th time ema koro omako ni kata osiepna ni pala koro. Mane ber dala, George. An abo wacho ni mon moko gin ber dala. Moko. Gini ng'eny gi. Otek. Nikech nyaka gibed trained. Biblos ma jo Israel. Biblos ma jo Israel ok ma jo Ugenya, ok ma jo tuo. Wacho ni ok ma ondeto. Wacho ni Adam nobet abeta, aparo nogo mbaka gi simba gi nogo mbaka gi joka joma nomi nying ka. To kelne manolemo ni bilie. Ka Nyasaye obiro to Nyasaye openjo, ing'e nadi ni nduk? Ni ng'at mane imiya cha. An ok akwayi, in ema nikele. Ng'at mane imiya cha ema omiya olemo machamo. Kisran nochakre chon. Biblos mar jo Israel wacho kamano. Nitiere mier man kod wechegi
mier man kod kisran, mier ma gik moko notimre, to in kaka jasero, in idhi adhiya sero, in very innocent. Tidhi sero nyako mo ai dala inano, nikech kamimake nyaka pala ni wacho nomako ni nyaka ng'ani pala. Mano en ng'amo agigigo. Mago gik maluwe ngimane. O pick up those things, spirit moluwego mago pick up gi kure, pick up gi from dala gi, gin gik jo dala gi. To luwe, biro go kelo nika. To kosedonjo go dala nika, hey, mami tu usenyuolo nyathi achiel ariyo. Remo oseriwre. Otek. Mano lweny migo nyaka itho. Ka nyithindo osedonje. Mano lweny mok igo nyaka itho. Jogi agi gik moko, kata chuo bende nitie chuo ma agi gik ma mabiro e keny ka gi gik ma giago dala gi. Ing'e ni jomadongo, jogi romo kosebet jomadongo. Ng'ato osemulo gik moko koni, ng'ato osemulo gik moko kocha. Ng'ato dala gi be nitime gik ma yore yore ma njore njore. Ji jonjore dala gi ma. Nyako tineno jaber ka pesa. Idhi ikaw. Okeloni njore mogolo dala gi ka te. Nyaka makore gi pala. Mano e gima timore. Sani nyithindwa ma vijana matindo gi roma roma gi mon nyiri e town. Nyako samoro jaode otho dhi dala, oyiko jaode oringo duogo Nairobi piyo 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 sana. Wawacho gi awacha nikech wapuonjre, wane duond duo. To ma to koro deep ramoth. Ok yot mondo joma pok odonje iye kanyo mondo understand. To gigo timre. Nyako biro dala to yiko chwore to piyo piyo osedok Nairobi. To nyathi ng'ato ma wuoyi matin ma podi kia kata oneno mana nyako ma jaber. Osekawre go. Before you know it, nyathini koro wuotho mon everywhere. To nyathi ng'ane ma nyocha ber abera ni, ang'o matimre kode? I don't have answers to these things I'm saying. But I'm saying them nikech gitimre. Chal gi chode. Nitie joma chodo ma kata bed mana ni. Nitie nyar ng'ato ma nyalo yudo wuoyi ma jaber ma kia ok jaber in terms of chike. I mean character. To nyako ni nyalo push kijana ni, kata nyalo push wuoyi ni, kata nyalo push dichuo ni mabed ng'at mane ok en. Nikech timbe ni. The same to joma chuo. Nyalo yudo nyar ng'ato modimbore. Maber kabisa. Nyar ng'ato modimbore kabisa madwa mana loso ode. To wuoyi chodo, to wuoyi ok kel gerruok e dala, pesa to boyudo da maber, but kama pesa no dhiye be ok beji kia. Jaode ok ne pesa no. Magi kisrandi malokre ma pala ni dhi wuokie. Nikech asebet maber, I'm a good husband, I'm a good woman, I'm a good wife. To ng'at man go is pushing me towards the wall. Chopo kaman be koro nyaka defend myself. Asemako pala. Chode is a choice. Nitie joma chodo kata be dala ot ber orit ne miye everything. Mama no pod bro mana chodo. Nitie chuo ma chodo ma kata nyuomo nyako ma jaber kama wase discuss ka wuono ma wase describe bergi tetete ma wase discuss. Nyako jaber to timbe ne bende luwore gi berne. Nyar ng'ato mo aka ng'ato ma mi wuon gi orito maber to min gi orito maber. To gi miyi ni koro ma to wamiyi koro ma jaodi. Timbe ni njore njore.
iloko nyar ng'ato ma jaber iloke gimoro nono. Nyako dhano moro amora ni kod breaking point. Kata mana mpira raba kiywayo ahinya chopo kama be ochot. Chike mwasomo kawuono gi gin chike mapuonjwa matut kabisa. Emomiyo Ramoth process cha nyaka koro wayawe. Aparo ni biro chopo kama koro wachako wa reintroduce ji to being Luo. Kao nyaka oath mondo ibed jaluo. Kisetimo chike, iseluwo chike go te misebedo ng'ama ber madwa duok bedo jaluo. Luo nokor norit piny ngima. Ok wanyal rito piny ngima ka ok wanyal ritre kendwa. Kinyal rito oganda ka ok inyal ritri kendi e dalani e odi. Gik matimre sani gi katieko. Ma nyithindwa ore university. Te idhi nwang'o kotho 2 weeks later. Koro gima nyoro kaka the other day we couldn't even do the program because we had to mourn with utumishi. Look at what is coming up. Look at what's coming out. Nyithindo go neno mana gik mwatime udi kae. Giywaknwa, they want us to listen to them. To wakech, wager, wagwere gi mini mama, gwere gi wuon gi onge ng'ama ng'iyo nyithindo. Koro nyithindo have to look for attention kamachielo. They have to do such like things. Koro eka uling, koro you understand. Oh, karanga gi nyathi. It's a very sad situation, but that is what it is. Those kids were looking for attention. Ubro manyo answers, kia udhi kure, kia DCI. Uchieng nyaka kelo John Trune giri from England, from Scotland Yard. Nonsense. The kids were looking for attention. You see now the country is attentive. Ng'ato nyaka Murkomen giri koro gidhi gi ndege gilor mana gi helicopter. A school. That is what they wanted. Now they got it. It's unfortunate, but that is the truth. Ramoth atieko. Anto pod winjo tuoro to pod tiju tek pa. Wa Proverbs moko kama moko waluo to wabo dwell in poverty. Tek thoroughly. Ichako gini kiwacho ni kinde mar kaka Biblos according to jog. According to story mar Biblos. Ntie book moro ka ma jo oluoro ga somo. Iluonge ni the book of Adam and Eve. Mantie in the ntie and ga very interesting. Mami ntie chapter moro e book no, chapter 18. A very short chapter. Okay, Yeah. so much happens. Story ma Adam and Eve no. Chal kama na jiyudo kama na highlight. Chal trailer. Book ni is very kaka watch in chapter 18 wacho kama. When they accursed, verse 1, when the accursed serpent saw Adam and Eve, it swelled its head, monokoro saitan, and stood on its tail, with eyes blood red, did as if it would kill them. It made straight for Eve, and ran after her, while Adam standing by wept because he had no stick in his hand wherewith to smite the serpent, and knew not how to put it to death. But with a burning
With the heart burning for Eve, Adam approached the serpent and held it by the tail. When he turned towards him and said unto him, O Adam, because of thee and Eve, I am slippery and go upon my belly. Then by reason of its great strength, it threw down Adam and Eve and pressed upon them, as if it would kill them. But God sent an angel who threw the serpent away from them and raised them up. Then the word of God came to the serpent and said unto it, In the first instance I made thee glib, made thee go upon thy belly. I did not deprive thee of speech. Now, however, be thou dumb, speak no more, thou and thy race, because in the first place has the ruin of my creatures happened through thee. Now thou wishest to kill them. Then the serpent was struck dumb and spake no more. And the wind came to blow from heaven by command of God, that carried away the serpent from Adam and Eve, and threw it into the seashore, and it landed in India. Otek. It landed in India. Kamanega kabugno wacho. So kani chako story di Adam gi nangin wadi lal mbele ka. Wadi lal mbele ka. And a very interesting book. Atonego in very short chapters. Onego ngato range. Wasom chapter 21. Wacho kama. Then Adam and Eve went in search of the garden, and the heat beat like a flame on their faces, and they sweated from the heat and wept before the Lord. But the place where they wept was nigh unto a high mountain, facing the western gate of the garden. Then Adam threw himself down from the top of that mountain. His face was torn, and his flesh was flayed. Much blood flowed from him. He was near unto death. Meanwhile, Eve remained standing on the mountain, weeping over him, thus lying. And she said, I wish not to live after him, for all that he did to himself was through me. Then she threw herself after him, and was torn and scorched by stones, and remained lying as dead. But the merciful God, who looks upon his creatures, looked upon Adam and Eve as they lay dead, and he sent his word unto them, and raised them, and said to Adam, O Adam, all this misery which thou hast wrought upon thyself will not prevail against my rule, neither will it alter the covenant of the 5,500 years. So what you could story ni Blanda no chakre garden ango onegi kuma negi timre negi negre so many times to Nyasaye raise gi kendo and kendo ginegre so many times kiromo that book. So kajio chako my foundation makaka gibolo so gini to bobet matek side. But kaka no wacho no wacho no dhako e ber dala. Anta wacho dhako mariek e ber dala. Ok en dhako. Jotuoro miwa nafas. Emomiyo giketo wagwende era 24/7 karka. Everything in era. Wan kapodi Paulos okondikonwa barua a letter to Jougenya, wan biblos. That's kapok uyudo official letter. Man Jo-Korintho go kony, wan ok wa Jo-Korintho. Warito buk mondik ni Jougenya. Kondiko nukik wamadh cha ng'ato waweyo. To pok nondik. Koro bas. Anyway, mano was just a
Ramotha Mm. aparo ni koro wanyalo luore dong. Sabi Wanyalo kele to a conclusion nikech anta awe kanyo. Those two last proverbs onego one time wabed mana session mar looking at them. Nikech kata aparo. dynamics masani kaka mama mananyisi cha, joma nopuonje wach kawo loan en KWFT. Jesus Christ. Kenya Women's Finance something. Ema Trust. nopuonje all those things, no us loan, no everything. Nikech after kanyo ne gibiro, mama ni koseringo tiyo gi pesa no marach. Wawach kama. Otiyogo maber nikech otero i kanisa mondo endelesha tij ruoth. Ji Nyasaye. Jogi nobiro bandho mzeni. But nikech nohere so much nochulo banyako rumo. And nitie land moro manonyiewo, no lose that land because of that loan. Nikech mama no noketo mano as surety. Dhako mofuwo ketho ode, dhako mariek So rik. kata kiwacho nowuok dalagi. So an pod situation masani, time masani, ok inyal wacho mana dhako e ber dala. No, dhako mariek ema rito dala, ema rito ode. Not mofuwo. Ngisi proverb no. Nauda proverb no. Manowuok mana goru koni. Un jondik. Every album, every song en weche hera. Onge ga kata Ago ninda. Jaber tut. onge ga kata my investment, George. Kata penny song, my investment. En ga always hera. Hera 24/7. Otek kodwa. Otek jowadwa. Ramoth koro walore donge. Saber kodwa An kabisa. aweni mondo ilore nikech an to pod awanda kaka jogine bagowa, jotuoro bagowa. Proverbs mag jotuoro gi ber malich, beyo sana. Dong neno kidwa dok e ariyo. Iwacho ni ber te. Ber te, ber sana. Ber kaka giberno. GK Ramoth, what a session. Amor ka when I host you and Joa, you'd wait a minute. I want to be honest. Book me someone no, mar Adam and Eve no. I'm sure only very few people say mule lwetgi. To mana kaka iwachocha. In all these stories, because onge kaka we react, our emotions yot tiyogo. Igonwaga mana story kama ong'in kowachnwa to our emotions will be aroused. Ai, omi mana Adam ochamo apple to kibet duk, mano rach sana. To the rest of the stories to koro okobadhwa. We don't even follow through to what happened. Ing'e ni kipenjo ng'ato ni after whatever happened between in Israel, ang'o manotimre gi king kata mana Herod, ang'o manotimre kode, they don't know. They only know kama nochope and that's it, kama story ogikie. Some of these people lived again another 40 years later and they did other things, but wan wang'e mana hey, noloko lwete, wacho ni an wach Yesu ni koro alwoke lweta, koro kachaka wuoye and all that. Kata mana Lwanda Magere, forget about the Bible. Lwanda Magere, we've talked about it a lot and that is the truth. En ng'ama nani Lwanda Magere ne en ng'ama ok inyal nego, and that is what we wanted to be kawadongo. Wan adwa bedo ng'at ma ok inyal nego. Tekona mani e tipona
to kochwo tipone gi tong' to lwar to lokre Lwanda. That's it. That's where the story ends for most of people. Most of the children, manu kaka nipuonjwa Lwanda Magere, until you later you become an adult, you become interested in these stories, in the culture, and you read, you buy. Of course, versions be kendo ng'eny. The versions opogore. But let's not go there. Amor amoth. When and especially give me a watch books go. Going deep into them, different ones, opens up a lot for us as a community, for us as uh, cultural champions mabiro gaka. And that's why I enjoy hosting you, because hosting you opens up a lot. Every topic we handle, everything, all the programs we have. When we are doing Luo Proverbs, it's never just reading Luo Proverbs or kama. No. And then we go to Luo folk tales, and it's another deep thing. It goes deep so much. And then we go to when we are reading Luanda Magere, and Luanda Magere opens up. It's a load of things again. And then we go to the Luo Girl, and we learn things that are out of this world. And that is why I normally say Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education has to piece together the Luo village, because we can't be out of the village for long. We have to be right inside the village, and we have to be covered by the village walls and learn, trace our way back. We have to trace our way back. It has been a pleasure hosting you. It is always a pleasure. I am still looking forward to hosting you in many sessions and many different programs as they come, as Ramogi Cultural Institute deems it fit to piece it together for us. You, the cultural champions, I have no words of gratitude towards you. This is something that I can't have a thank you enough. But I tell you, do this, and Ramoth does this because you guys are as we are doing it. And that is after having been busy in other things the whole day, but we decide we love our people. We love our people, and we want our people to learn different things. And I want you to encourage you, always be bringing the young people growing in your houses so that they can pick up. I have a number of feedbacks, and I can tell you they're very encouraging. I have people listening in England, young Luos, who are saying, now we can follow our identity. I have people living in Scotland giving me feedbacks, saying it's amazing. Young people, young people saying, we were told we are lost. Now Ramogi Cultural Institute is giving us back the way. We are so happy with this. So bring in your young people. They will learn a lot from the wisdom. They will drink from the pot of wisdom that Ramoth has. He's holding it. He's just dripping it slowly by slowly into us. Thank you, Ramoth. Thank you, our cultural champions, for always being with us here. It is always now a pleasure to host Ramoth and to have you on board. It has been your host, Oudaunle. Back to Ramoth to close and say goodbye to cultural champions. Erokamano. First of all, I would like to thank Ramogi Cultural Institute for this opportunity. The more we can meet and discuss and go deeper into these proverbs and all these opportunities that they have opened up to us. Erokamano. Secondly, to the cultural champions, you are the message, you are the goal, you are the vision, you are it. You are it.
You're the puzzle, you're it. So thank you for being with us, for giving us your time, giving us your ear, your mind space that we can talk this, uh, and for the feedback. Thank you so much. We are getting. Lastly, I would like to thank my ancestors for doing what they had to do to make sure we are here and not refusing to have us along the way so we can enjoy this beautiful culture. And lastly, to the ancestors who kept this culture, constructed this culture, and gave us an opportunity to add to this culture and experience it and the depth of it, we are forever thankful. Hopefully, when we are ancestors, that we will have set something that the next generation can also enjoy and go deep and explore themselves and explore the world and keep creating the culture and making it more dynamic and more of a solution than how it has been portrayed. So have a good evening, good night, good morning. As always, have a week with just manageable challenges so that you keep growing and you keep evolving and you keep it gives you a chance to apply these Luo lessons or Luo stories or Luo perspectives or just the Luoness itself that you experience. Your growth is important. We saw through the process of becoming Luo, your growth is important. The challenges are important. The tests are important. It is part of your identity getting more refined. So do not give up on yourself. Do not give up on yourself. Thank you so much. Erokamano Uda for being there, for always hosting me, and always being Kanyo and looking for me so we can do this. Erokamano hin. Aduoko ni onle. Thank you. Thank you so much, Ramoth. This is it's an opportunity that we have to make sure we take and walk together as guided by the ancestors. Thank you. And thank you for always being available for us.